আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা ফ্লো ইকুয়েশন ডেরিভেশন করব। এটা হচ্ছে আপনার যেকোনো ফ্লো ইকুয়েশনের যে আপনার ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনের ডেরিভেশন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা দেখি ফ্লো ইকুয়েশন ডেরিভেশন। ফ্লো ইকুয়েশন ডেরিভেশন, দ্য বেসিক ফ্লো ইকুয়েশন আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে কিউ ইকুয়াল হচ্ছে এ ভি, যেখানে Q stands for CFM, A stands for square feet by area, and V stands for FPM, velocity. এছাড়াও যেটা আছে ভ্যালোসিটি প্রেসার হেড, আমরা যে এইচ ইকুয়াল হচ্ছে বি স্কোয়ার ভ্যালোসিটি স্কোয়ার বাই হচ্ছে 2G, ভ্যালোসিটি বি ইকুয়াল হচ্ছে √2GH, where G is the gravitational factor of 32.17 foot pound foot second per second. To use basic formula in inch of water gauge pressure, it is necessary to multiply the velocity head in feet by 12 inch per feet, যেটা আমরা জানি যে 12 ইঞ্চিতে 1 ফিট, and by the ratio of air density of water density rho pound per feet cube, and by upon 62.3 pound per feet cube. To use velocity in fpm divided by 3600 square by meter square. তো আমরা যদি এই দুইটা ইকুয়েশনকে একত্রিত করি, এই ইকুয়েশন অ্যান্ড এই ইকুয়েশন দুটা যদি আমরা একত্রিত করি, তাহলে আমরা লিখতে পারি এইচ ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু 32.17 ইন্টু 12 বাই 3600 ইন্টু রো বাই 62.3, অ্যান্ড ভি ইকুয়াল যেটা আসে ক্যালকুলেশন করলে 1096.7 রুট ওভার এইচ বাই পি, পি তো না, রো, এইচ বাই রো। আমরা জানি যে স্ট্যান্ডার্ড যে এয়ার আছে, এই স্ট্যান্ডার্ড এয়ার সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব। স্ট্যান্ডার্ড এয়ারের যেটা আছে সেটা স্ট্যান্ডার্ড এয়ারের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি যেটা সেটা রো ইকুয়াল 0.075, এটা আপনার হচ্ছে পাউন্ড পার কিউবিক ফিটে। তো পাউন্ড পার কিউবিক ফিট যদি আমি রো এর মানটা বসায় দিই, তখন আমার ভি ইকুয়াল মানে ভ্যালোসিটি ইকুয়াল 4005 বাই রুট ওভার এইচ। এইচ বলতে হচ্ছে প্রেসার হেড। Fluid flow taxes indicate that for temperature below 500 Farad, thermal expansion effect in the orifice meter need not to accounted for. Also, for the normal range pressure in SBSC system testing, the effect of air compressibility are negligible. A combined coefficient K is used for various effects due to approach, construction, contraction, discharge, and pressure tap locations. Standard airflow across a sharp EDG orifice with standard air যেটা সেটার রো এর density 0.075 pound per cubic feet is calculated from this equation. Q equal kVA, K equal হচ্ছে পাই বাই Q equal হচ্ছে kVA, আর এটাকে যদি আমরা আবার সিম্পলিফাই করি
সেক্ষেত্রে পাওয়া যাবে কে ইকুয়াল পাই বাই 4 d² বাই হচ্ছে 144 1096.7 root over del p by 0.075. This is the equation, and for densities other than standard, the following equation can be used as a good approximation. Q equal হচ্ছে 6 kd² root over del p 0.075 d. The abbreviation of p, d, k and d square uh, in below, where q equal air volume cfm, k equal coefficient of air flow, d equal orifice diameter in inches, del p pressure drop across orifice water gauge, that means unit water gauge, d density factor from appendix k. What is the density factor from? Let's go to see the density factor from. This is the density factor from. You can see that the sea level air density correction factor, altitude barometer, then feet, okay, feet, water gauge, Halox oil, and in water gauge, Halox oil gauge and water gauge. You can see that the two sea level air pressure 29.92, which is Halox oil gauge, and water gauge 407.5. After that, the increase of the height of from sea level, then you can see that 1000, 2000, 3000, and the pressure also decrease, like 10,000 height from sea level, the pressure decreases, and the pressure is 28.86. This is a Halox oil gauge, and the water gauge is 392.8 water gauge. In this barometer below, the air temperature, which is unit is farad, degree farad. You can see that 40 minus 40 degree farad to 1000 degree farad. And this is the factors which is need to correction. এটা আমি আপনাদের যে স্ট্যান্ডার্ড এয়ারের যখন স্ট্যান্ডার্ড এয়ার নিয়ে কথা বলবো তখন এই ফ্যাক্টরগুলো কাজে লাগবে, এয়ার ডেন্সিটির ফ্যাক্টরগুলো কাজে লাগবে। তো আমরা সাধারণত যে স্ট্যান্ডার্ড এয়ারটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আপনার এয়ার ডেন্সিটি, সেটা হচ্ছে সি লেভেলের, আর সেটা হচ্ছে যে এট সি লেভেল 70 ডিগ্রি ফারেনহাইট ইকুয়াল 0.075 ফুট পার কিউবিক ফিট। এটার যে হচ্ছে আপনার প্রেশার আছে, এয়ার প্রেশার, সেটা হচ্ছে আপনার 29.92 ইন হলক্স ওয়েল গেজ, নট ওয়াটার গেজ। আর এটার ওয়াটার গেজে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 407.5 water gauge. This is the pressure. Thanks for watching this video.